Shabbat Shalom and welcome to our Kabbalat Shabbat services on this very special or unique Shabbat, I should say. Tomorrow morning, hopefully you'll join us and you'll notice we will be removing two Torot from the Ark. One will be in recognition of our regular Shabbat reading, the double portion of Vayakelem Pekudeh, and the second will be to recognize the uniqueness of this Shabbat, Shabbat HaChodesh, which is the last of the four special Shabbatot before Passover. And you'll hear more about that tomorrow morning. In opening with our services in just a few moments, led by Gershon, I want to take a moment to recognize that I understand that for many of you, it is difficult to pray and to worship staring at a computer screen, just as it is for Gershon and I to pray staring at a little black box. But we know that you're on the other end, and we know that we have your support, and therefore we do the best we can to provide you with something that is meaningful. In worshipping as others have worshipped, and that others will worship, we transcend our smaller lives and feel ourselves part of a larger existence. Even if I can't see you, I know that you're there. And that is important. And what that does, that illuminates by light our communication with eternity. Now I say worship and not prayer because to most people, prayer means asking God for something. But worship means turning one's whole personality towards God and focusing on God with such intensity that one's thoughts are transformed into an attitude of love. It is unlikely this experience will happen right away, particularly when you're standing or sitting in front of a screen and there are so many things that can take your mind off focusing. For worship, like other activities of human spirit, it grows in power with experience. In this new era, when we have our services online, I found it actually useful to sit at an angle of 90 degrees from the screen. So that way, if I turn my head, I can see people, but looking straight ahead, I can focus. We might think that it's normally easy to worship, but it isn't. Religions tend to encourage this impression that it's easy to worship by suggesting that worship simply involves reciting prayers sanctified by tradition. But although traditional prayers can serve as a means of worship, to express and stimulate it, they do not constitute it. Worship is a directing of the Spirit towards God, so that through it there comes to the worshipper, to you, to me, a personal awareness of God's presence. And therefore, as Gershon begins the Kabbalat Shabbat service, I invite you to perhaps turn away from the screen and try to focus on Shabbat. Perhaps look at your candles as you pray and as you worship, as we welcome this Shabbat. We begin our service with the Yedid Nefesh on page 309. Yedid Nefesh, Aman, Mishafachtat, El Betzonach, Yarutz Avdach, Kemaya,
עלי את סוכת שלומך, מעתיין ארץ מכבודך, נגילה ונשמחה בך, מה אהוב כי במועד וכונני כי מעולם. We continue on page 311 with the Lachuna Ramana. לכון רננה לאדוני נריה לצוי נשנו. Asher lo yom yosam. הבאים משנה קוד בדורה, והמרם תוי לבבהם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי באפי, אם יבואו אל מנוחתי. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, פסו מיום ליום ישועתו. ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני ומעולם מאוד, נורא הוא על כל אלוהים, כי כל אלוהי העמים אלילים, אדון השמיים עשה, עוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו, אדוני משפחות העמים, אבוא לאדוני כבוד ועוז, אבוא לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לך עצות, וישתחוו לאדוני בהדרת קודש, חילו מפניו כל הארץ, אמרו בגויים אדוני מלך, אף תיכון תבל בל תימוד, ידין עמים במישרים, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ים הים ומלוא ילוס, שדי וכל אשר בו, אז ירננו כל הציון, לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק עמים באמונתו. On page 313. אדוני מלך תגל הארץ, יספקו עמים ברבים. אוהבי אדוני סידורה, שומר נפשות חסידיו, מיד ראשונים יצילם. אור שרו על הצדיק ולישרי לב שמחה, שמחו צדיקים באדוני, והודו לזכר קדשו. הודיע אדוני ישועות עלינו במגילת זכר, זאת החסד. בחצוצות וכל שופר למלך יבם היום ומלוא תיבה ויושבי ברד, הרות ימחלחף, יחד הרים ירננו, לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ, ישפוט טבע בצדק ועמים במישרים. בעמוד ענן ידבר עליהם, שמרו עדותיו, ובחוק נתן למו אדוני אלוהינו, אתה ניתם, אל נושא היית להם, ונוקם על עלילותם,
שממו אדוני אלוהינו והשתחוו להקדשו. כי קדוש אדוני אלוהינו, מזמור לדוד. We rise on page 317. Kavod Adonai b'nei Elim, Kavod Adonai, Kavod ba'az, Kavod Adonai, Kavod shemo yishtachavu Adonai, behadrat kodesh, Kol Adonai al hamayim, El hakavod Elim, Adonai al mayim, al hamayim rakim, Kol Adonai ba'koach, Kol Adonai behadar, Kol Adonai shober arazim, vayishaper Adonai et arzei halebanon, vayakidem kemo egel, Lebanon v'Sirion kemo ben re'emim, kemo ben re'emim, Kol Adonai chotzev lahavot esh, Kol Adonai yachil midbar, yachil Adonai midbar kadesh, Kol Adonai yecholel ayalot, vayechesov ye'arot, u'le'echolov, kulo mekavod, kulo mekavod, Adonai la'amadu yashav, vayeshev Adonai melech l'olam, Adonai ha'asamo yiten, Adonai yivarech et amo b'shalom. You may be seated. We continue at the bottom of page 319 with the Lecha Dodi. Lecha Dodi, likrat kala, pnei Shabbat nikabela, Lecha Dodi likrat kala, pnei Shabbat nikabela, shamar v'zachar v'dibor echad, nishmi'anu elanu echad, Adonai echad, u'shmo echad, l'shem l'tifer v'litila. Lecha Dodi likrat kala, pnei Shabbat nikabela, Lecha Dodi likrat kala, pnei Shabbat nikabela, likrat Shabbat lechu v'nilcha, ki mekor haberachah, merosh mikerem nesucha, sof maseh b'machshava tchila. Lecha Dodi likrat kala, pnei Shabbat nikabela, Lecha Dodi likrat kala, pnei Shabbat nikabela, mikdash melech melucha, kumitzim mitzachavecha, rav lach shevet be'emek habacha, vehu yachmal alaychem la. Lecha Dodi likrat kala, pnei Shabbat nikabela, Lecha Dodi likrat kala, pnei Shabbat nikabela. Yitna'ari me'afar kumi, livshi b'tei tifartei chami, al yad benishai beit halachmi, korba alav shigehala. Lecha Dodi likrat kala, pnei Shabbat nikabela, Lecha Dodi likrat kala, pnei Shabbat nikabela. Itoreri, kibarech, kumi ori, ori, shedaveri, kevod Adonai alayich nikla. Lecha Dodi likrat kala, pnei Shabbat nikabela, Lecha Dodi likrat kala, pnei Shabbat nikabela. Lo tivoshi v'lo tikomi, ma tishtochachi u'ma tehemi, chach yechesu aniyei ami v'nivnito giralti la. Lecha Dodi likrat kala, pnei Shabbat nikabela, Lecha Dodi likrat kala, pnei Shabbat nikabela. V'hayulim shisa shlosayich, v'rachakukam v'ayich, yasis alayich Elohayich, kimsos chatan al kala. Lecha Dodi likrat kala, pnei Shabbat nikabela, Lecha Dodi likrat kala, pnei Shabbat nikabela. Yomim
שמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי על יד איש בן הפרצי ונשמחה ונגידו לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלו Please rise. בואי בשלום עטרת פרעה, גם בשמחה ובצורה, תוך אמוני ים סגולה, בואי חלה, בואי חלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלו. May be seated. We continue on page 325 with Psalm 92, a psalm for Shabbat. מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לאדוני. כי שימחתני אדוני כבודך ובמעשי ידיך, ארני מגדל. איש בה לא ידע ושיא לא יבין. צדיק התמור יפרח כרס לבנון יזכה שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינוחם בשיבה דשנים רעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ועבלתה קולות מים רבים אדירים משפרי אדיר במרום אדוני עדותך נמנו מבורך וביתך נע בקודש אדוני אלוהיך ימים. For those in mourning or observing yard-side mourners, Kaddish on page 327. Yit gadal v'yit kadash shemei rabban v'yalmad yivarach yirutei v'yamlich malchutei v'chayechanu yamechanu v'chayei b'chol beit Yisrael v'agala v'izman kariv ymeru amen Yehei shmei rabban v'rach le'olam amei amaya יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בימה במרמים יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו והכל ישראל במרמים עושה שלום עם רמיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל במהרו אמן. Please be seated. Shabbat Shalom once again. For those of you who've had a chance to look over this week's Torah reading, there is commentary in there which is pretty much unbelievable. What do I mean by it? Well, if I ask you to imagine a fundraising campaign, a capital campaign, wherein the people who are giving have to be told, enough already, stop giving, you're giving too much. You wouldn't believe me if I told you such a story existed, but indeed it exists in the Torah. That's exactly what happens in this week's Torah reading. Parshat Vayekelem Pekudei. The Torah portion opens with a capital campaign to raise funds needed for the building of the portable tabernacle, the Mishkan, the portable temple that our ancestors carried through the desert. Instead of money, the people bring the goods needed for the construction: gold, silver,
copper, construction and utensil items. Purple is a color, blue and crimson yarn, goat skins, ram skins, fine linen, oil and spices, precious stones. Skilled artisans gave of their time and their effort to build and create. And after a while, the artisans told Moses, "The people are bringing more than we can possibly handle. We don't need so much to get the job done." And Moses had a proclamation made throughout the camp: "Let nobody bring any further gifts for the sanctuary." Clearly the people were very generous. They not only brought freely and willingly, they brought more than was needed to get the job done, which makes it sort of curious that the second of this week's two parashiot, Pekudei, starts out with what seems to be the first ever audit found in the Torah. An audit of everything that was given. We're told exactly how much was given as it was given, and then we're told how much was used, which is seemingly redundant. What did we need the audit for? Moses was modeling what seems to be very good management practices. Audits are a valuable and important tool in a couple of different ways. Now, it's hard to believe, since Moses is clearly the hero of the Exodus journey, yet those freed slaves truly were a bunch of whiners and complainers, and their complaints extended to Moses as well. There is a midrash which records idle chatter of the masses complaining about Moses, accusing him of personally benefiting from the project, of skimming money off the top, or items off the top, of living off the communal tail. They even accuse Moses of eating the choicest meats, ostensibly procured unethically. It's very ironic, after all, when Moses went up on Mount Sinai for 40 days and nights to receive the Torah, he not only didn't eat the choicest of cuts of meat, he didn't eat or drink anything at all. Far from being a hedonist, Moses appears to have been the greatest of ascetics. God has complete trust in Moses. In Bamidbar chapter 12, God says, "This is not true of my servant Moses, who is the most faithful of all in my house." Now, despite God's trust, the people are not so generous with Moses. They complain. They spread rumors. If people could do this to Moses, they could for sure do it to you as well. Almost every rabbi and synagogue president have stories of times when they were the victim of unfounded rumors. Not only must leaders be above reproach, but even ordinary people also need to be concerned about their reputation. And we learn from this from the story of Hannah, told at the beginning of the book of Samuel 1. It's a familiar story, since it's the Haftarah for the first day of Rosh Hashanah. Hannah is broken-hearted because she's childless. She goes and she prays. And Eli, who is the high priest, sees her mumbling to herself. And what does he do? He thinks that she's drunk. And he tells her, "How long will you make a drunken spectacle of yourself? Sober up." And Hannah replies, "Oh no, my Lord. I am a very unhappy woman. I have drunk no wine. I have not drunk any strong drink.
but I've been pouring out my heart to the Lord. Now, from Hannah's retort, the rabbis in the Talmud, in Masechet Brachot, they learn that if a person is falsely accused of something, they are obligated to speak up and protect their reputation. Having a full audit was Moses' way of proving that he had the highest integrity and that he did not benefit unjustly from any of the donations. It was probably the only way to stop the rumors. But you know what? Sometimes an audit is even more important in situations where there are no rumors. Situations where the leadership is trusted without any question can also be very problematic. Now, I don't want to go into incidences here in Montreal because we all know of those incidences. But I want to tell you a story. For years, Eric Levine, the executive director of Congregation Bethel in La Jolla, California, used synagogue credit cards and bank accounts to pay for his personal expenses. He stole hundreds of thousands of dollars from the synagogue. Money that should have gone to everything from feeding the poor, staff retirement accounts, to heat in the classrooms. And when funds were requested for those purposes, Levine would continually say that there was no money in the synagogue's $2 million annual budget. The reason there was no money in the budget is that he was using the money to pay for trips to Mexico, Hawaii, Las Vegas, and Canada. He was using the money to pay for personal trainers, tires, expensive furniture, barbecue equipment, and private school for his kids. His theft wasn't discovered until he left. And there was a new executive director who conducted an informal audit looking into the expenditures. She was shocked by what she found. Levine was sentenced to 18 months in jail and was ordered to pay over $500,000 in restitution. The damage was way more than financial. It damaged the feeling of security and trust in the synagogue. One of the members of the synagogue summed up how people felt. He said, even more important than the theft of the funds is the breach of trust and the loss of a sense of reliance on one previously so highly esteemed by so many of the Beth El community. Mr. Levine touched the lives of hundreds in our synagogue. We will certainly recover from the loss of funds. What he has done in terms of disappointment as a human being will affect our members and their ability to feel a sense of trust for many, many years to come. Does that mean that we should give up on trusting people? That we should be like our ancestors in the desert, suspicious? They were even suspicious of Moses. There's a term we say in Judaism, we say, chas v'chalila, God forbid. However, as a Russian proverb says, a proverb that US President Ronald Reagan frequently quoted to Mikhail Gorbachev, he would say, trust, but verify. Even Moses was subjected to an audit. With that in mind, I wish you all Shabbat Shalom. We continue now at the bottom of page 335 in our Siddur. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'dvarav amar v'ravim. Ma'afir yom u'mevi layla, ma'afir ben yom u'ben layla, Adonai tzeva'ot shema, Elochai v'kayam, tamid yimloch aleinu l'olam elohed, Baruch atah Adonai,
המריבה רבים, אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. כי הם חיינו ועורף ימינו בהם נגד יומם הלילה, נחלתך אל תשים ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. וכל לבבך וכל נפשך וכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר נתנו צווך היום על הדבר. ודיברת בם בשבתך ובעשר ובלכתך בדרך שעת והיה אם שמוע תשמעו מצווה שנמצא אצלכם היום יבוא. ונוסעתם את ארצכם ואיתנו וגזלנו בבניך ותירשך ויצריך. ימי השמיים על הארץ ויאמר. על כנפיהם אשר אתם זונים אחרים למען תזכרו ועשיתם את חוכמתכם אצלכם עם שם. אדוני אלוהיכם אמת ומלכותו ברצון יכיפו עליהם, משה בני ישראל חנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם. Page 343, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תפילות עושה פלא. מלכותך רבניך בקיים לפני משה, זה אלי ענו ואמרו, אדוני מלך לעולם וכהן, ונאמר כי פדנו את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גואל ישראל, השקיפנו אדוני אלוהינו לשלום. שמוצאתנו בנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם, ופרס עלינו סוכת שלומך. ברוך אתה אדוני פורש סוכת שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. We rise on page 345 for the Vashon. ושמעו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם בברית עולם. בני ובן בני ישראל אותי לעולם, כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. The silent Amidah is found on page 347.
page 359, Vayachuta. ויכלו השמיים בארץ וכל צבאם, ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. And at this time, what we're going to do is make the Kiddush. If you have your cup of wine with you, pick it up, hold it, join on page 363. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הקפה. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו, בשבת עד שבת על רצון הנחילנו, זיכרון למעשה בראשית, כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר יציאת מצרים, כי באנו בחרת, ואותנו קידשת, מכל העמים בשבת קודשך, באהבות רצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. Amen. Page 365, Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל לתת גדולה, יוצא בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה. שלא שם חלקנו כהם, וגור עלינו ככל ההמונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש, ברוך הוא. מושב יקרו בשמיים. כי לך תכלות ולך תשב הקודש. כי המחו שלך, כבסות סוסך. ככתוב בתורת אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. For those of you morning observing yard site, one is Kaddish, page 367. Yitz Gadal V'Yitkadosh Shemei Rabbah, V'Yalmad Yivarach Hirotei V'Yamlich Malchutei, V'Chayechon V'Yamechon V'Chayei D'chol Beit Yisrael, V'Galo Izman Karib Imaru, Amen. Yehei Shmei Rabbah Barach Li'olam Omer V'Yah, Yitbarak V'Yishtabach V'Yitpa'ar V'Yitramam V'Yitnaseh, V'Yithadar V'Yitale V'Yithalal Shemei T'Kudsha B'Recho, Le'elam Nimko Birchata V'Shirata, Tushbachata V'Nechemata, Damiran B'Yama V'Meru, Amen. Yehei Shlama Rabbanim Shemaya V'Chaim Aleinu V'Al Kol Yisrael V'Imru, Amen. Oseh Shalom B'Ramav, Hu Yaseh Shalom Aleinu V'Al Kol Yisrael V'Imru, Amen. Please be seated. I hope that you enjoy our services this evening and that you'll join us tomorrow morning. Tomorrow morning I will be talking about the reason why the right-wing Orthodox communities in Israel and America are all up in a tiz about the recent Israeli Supreme Court ruling giving the rights to conservative and reform conversions in Israel to be recognized
by the government, in fact mandating the government to immediately start recognizing them as equals in Israel for citizenship. And the vile and slanderous and lies that the right is putting out against the reform and the conservative movement to try and get the government to change legislation or bring in legislation to negate that law. So join me tomorrow for a long Torah reading by Gershom. It's a double portion and a second Torah, and I hope you have a Shabbat Shalom. We're going to conclude now on page 371 with the Yigdal. אלוהים חי וישתבח, נמצא באמת המציאותו, אחד ויחיד ייחודו, אין עמק המצוא ואחדותו, אין לו דמות הגוף ואינו גוף, לא נהגה אליו קדושתו, קדם לו לכל דבר אשר נברא, ראשון ואנושית לראשיתו, הנה אדון עולם לכל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו, שפע נבואתו נתנו לאנשי סגולתו ותפארתו. לא קם בישראל כמשה עוד, נביא ומביט את תמונתו, תורת אמת נתן לעמו אל, על יד נביאו נאמן ביתו לו. יחד יפעל ולא ימיר דתו, לעולמים לזולתו, צופה ויודע, סתרנו מביט לסוף דבר, וקדמתו גומר איש חסד, כי מפעלו, נותן לרשע רע כרישתו, ישלח לקץ ימין משיחנו, לפתות מחלקי קץ ישועתו. מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך הדיין שם תהילתו, מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך הדיין שם תהילתו. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.